どうも、勝手に電力2.0に始めたいと思います。今日1108回目ということで、このインドネシアのですね、電力会社であるこの PLN っていうところがですね、TCFD っていうのはいかにグローバルな流れかっていうところで、グローバルに結構でかい企業みたいなところ、やっぱり開示がどんどんしていかなきゃいけないような企業っていうのは、基本的に TCFD に対応してくるっていうのが、分かってきて、実際にこの電力会社自体も TCFD っていうのがどんどんやっていって、この中でどういうようなことを開示していくのか、ノウハウがどういうところなのか、その他の課題がどうなのかっていうところはですね、国ごとに変わるものもあるんですけれども、電力会社というところの視点からですね、特に国営電力会社の開示っていうのを少し見ていきたいなと思っていますと。まさにこの Alignment with Task Force on Climate-Related Financial Disclosure TCFD ということで、PLN がこの開示についての方向を考えていますと。まさにこの Alignment with the Task Force on Climate-Related Financial Disclosure TCFD, in line with PLN's commitment to address the opportunities and challenges of climate change, the company has aligned its climate change management strategy and implement with the internationally recognized framework known as the Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD). TCFD is globally acknowledged framework from integrated climate change risks into financial decision-making process。まさに面白いですね。ちゃんとこうクライメートチェンジのリスクを、ちゃんとこのファイナンシャルディシジョンのメイキングに、プロセスに生かしていこうねということですね。By referring the four pillars of TCFD, PLN can identify, measure, and report climate-related risks and opportunities with the aim of bringing transparency to PLN climate-related risks. In this report, the company provides a summary of the implementation of the four pillars of TCFD with PLN. First, governance. まずガバナンスですね。PLN responds to the risks and opportunities of climate change by developing governance framework for energy transition and climate change directly overseen by the board of directors (BOD). The company's commitment to this energy transition is developed into organizational function involving multiple divisions and implemented jointly across all PNL Group's business process. In October 2022, PNL underwent organizational transition, including the establishment of the Energy Transition and Sustainability Division, which is responsible for leading, planning, implementing, monitoring, evaluating, and foster the energy transition agenda that is directly supervised by the board of directors. まさにボードを作っているということですね、BOD. The role and functions of the BOD and PLN management are stipulated in PLN BOD Regulation Number 55 and 2022 on the organization and working procedure of PTPLN. The formation of the Energy Transition and Sustainability Division strengthened sustainability governance at PLN after the Sustainability Committee was previously established. An explanation of the Sustainability Committee can be seen page 63 of the 2022 Sustainability Report. PLN has a strong risk management organization from the holding, subholding to all PLN Group business units. The risk management unit and internal audit unit and led by a unit head who is directly responsible to the president director. Decisions related to sustainability, including climate management, must go through a consultation process and recommendations from the risk management unit. As a check and balance, the internal audit unit conducts audits of the sustainability implementation carried out by each division and business unit. The Board of Commissioners has an important role in overseeing energy transition and climate change management to ensure effective climate change management in the company. The PLN Board of Directors reports on the progress of transition implementation and consults on decisions that need to be taken regarding energy transition strategy to the Board of Commissioners. Strong commitment is also demonstrated through the direct involvement. The CEO, who provides guidance, actively participates and makes decisions on energy transition programs to address climate change challenges and opportunities. For instance, the CEO of PLN is directly engaged in the discussion process from the development of the joint statement of the Just Energy Transition Partnership, JETP. JETP is a strategic collaboration between the Indonesian government and the
Indonesia Partnership Group led by the United States and Japan. まさにこれ日本も入ってるんですね。The joint state of JETP was announced during the G20 summit in November 2022. The CEO of PLN actively provides guidance to the PLN executive team in preparing for the operationalization of JETP. The board of directors elections are conveyed through various forums, including the ESG cash war room held every week, and the performance business review held every month, and attended by all executive ranks of PLN Group's BOD1. PLN's executive ranks play a role in developing strategies that are in line with BOD aspirations, implementing strategies and managing climate-related risks and opportunities, and ensuring the provision of sustainable electricity. The synergy of PLN management is carried out to achieve optimal sustainability performance in the face of climate change. To regulate the attainment of the net zero emission energy roadmap milestone, the corporation establishes corporate key performance indicator KPIs, which are reported periodically to the government regarding their achievement. Some KPIs related to energy transition and climate risk include, among other, greenhouse gas emission reduction, the addition of renewable energy generation capacity, the conversion of oil-fired power plants to renewable energy source, the dieselization, and the development of electric vehicle infrastructure. These corporate KPIs are then cascaded down to relevant divisions and business units, and their progress is monitored. 2. ストラテジー戦略ですね。Indonesia is highly vulnerable to extreme weather events such as floods and cyclones, as well as long-term climate change impacts, including sea level rise and environmental temperature increase. The Inform List Index 2023 by the European Commission ranks Indonesia among the top 2% of countries in terms of national disaster risk, fifth out of 191. かなり上の方のリスクがある国って言われてるんですね。With floods and cyclones identified as critical climate risk、まさに洪水とサイクロンですね。Unpredictable weather patterns and climate change pose risks to PLN's asset, potentially disrupting power generation, transmission, and distribution infrastructure. そういう意味ではやっぱりこの太陽光みたいな自律的なところのレジリエンスな、分散型の太陽光というのも一つ必要なんじゃないかなと思ったりします。The Indonesian government has joined the international community in signing the Paris Agreement to combat climate change. Indonesia has established a national determined contribution NDC that includes targets for reducing emissions for the energy sector. The government has adopted a number of legislation linked to climate change mitigation and adaptation, the implementation of which involves a number of stakeholders, including PLN. PLN recognizes the importance of addressing and managing climate risks. For this reason, PLN has identified climate-related risks and opportunities, both energy transition risk and physical risks due to the negative impacts of climate change. These risk and opportunity assessments are conducted for short, medium, and long-term business strategic and financial planning. The identified risks are mapped, measured, mitigated, and managed to ensure the achievement of climate targets set in the Net Zero 2060 roadmap. Energy transition risks include developments in government policies such as regulations on carbon pricing that are beginning to be applied to coal-fired power plants, as well as other national and global policies related to the transition to a low-carbon economy. PLN is also required by stakeholders to transparently disclose greenhouse gas emissions and efforts to reduce them. PLN provides information to stakeholders on the action taken, one of which is through the presentation of PLN commitment and roadmap toward net zero emission 2060. At the COP
COP26 side event in Glasgow and COP27 in Sharm el-Sheikh. Conversely, PLN sees climate opportunities characterized by an upsurge in demand for renewable energy sources, progress in clean energy technology, and governmental backing for energy transition initiatives. Climate risks and opportunities have a significant impact on PLN's business strategy and financial planning. The company must adjust its business strategy to meet the demands of climate change, consider investments in renewable energy, まさに再エネの投資ですね。Yeah, and anticipate potential regulatory changes to maintain business sustainability. PLN has established comprehensive roadmap to achieve NZT by 2060. PLN has set up an energy transition program by gradually reducing greenhouse gas GHG emissions in the short to medium terms until 2030 and in the long term until 2060. Medium and long-term targets. まず目標のところですね。PLN aims to gradually decrease GHG emissions to pursue sustainable electricity activities. In the short to medium terms, emissions intensity across all scopes is targeted to decrease by 15.7%, 15.7% 2030 by 2030までにあると。Based on the projection in the electricity supply business plan, LLPTL というこの供給計画でやっていくと。between 2021 and 2030. In addition, absolute GHG emissions are targeted to decrease by 98 million tons CO2 by 2030. まさにこのディクリースですね、どのぐらい減らすかって98ミリオントンを減らしていこうというところになっています。なので9800万。あれ、約1億トンに近いということですね。Compared to the business as usual BAU scenarios, these targets have been aligned with the national emission reduction target outlined in the nationally determined contribution NDC に沿っているということですね。でまさに、in the long term, PLN aims to achieve NZT by 2060, which entails a 100% reduction in GHG emissions intensity from 0.892 tons of CO2 per megawatt hour in 2021 to zero by 2060. Absolute GHG emissions in the long term are targeted to reach zero by 2060 or decrease by 1,057 million tons of CO2 compared to the BAU scenario. まさにこれインジケーターというところで言うと、まずはこの Scope 1 to 3 of electricity supply activities というところと、実際に Absolute emissions。この Scope 3、1 to 3の supply activity というところを見てみます。まずはこのところで、この GHG emission reduction target 目標が出ています。Short to medium target 2030年のもと、ロングターム2060年というところですね。2030年のところでは、15.7%、15.7% from 0.892。まさにこれ見たら分かる 0.89 ってめちゃくちゃ多いですよね。実際に。日本で比べると、日本が0.5 みたいなところとか出てくるところがこのところになっていると。で、0.7 にしていくっていうのはまだまだね、日本よりもあれですけど、少しずつ減らしていくと。実際に2050、60でロングタームで 100% で 0.892 から0にしていきますよっていうところですと。で、実際に次のところの、まさにAbsolute emissions ということで、まずはその総量ですね。総量の方は reducing emissions by 98 million tons of CO2 in 2030 from the BAU scenario in line with Indonesia NDC ということで9800万トンというところを減らしていくということですね。で、最終的にこの reducing 1057 million tons of CO2 in 2060 from the BAU scenario so that emissions becomes zero in line with Indonesia NZE aspirations ということでゼロにしていくと。で、実際にこの absolute emission reduction target is described into scope 1, scope 2, and scope 3 emissions as shown the table below ということで、scope 3も含めてこのように減らしていきますよと書いてあって、まさにここからemission total of business as usual BAU million tons of CO2 が実際に減らしていくところが出てきています。で、実際にこの target of low carbon emission scenario ということで、まずは total of scope 1, scope 2, scope 3というところで減らしていくと。で、total emission target for low carbon scenario million tons ということで書いてあると。で、実際にこの total target for reducing GHG emissions millions of tons というところで98、2030年98までやっていこうというところを書いています。で、in the following graph,
showing roadmap towards achieving net zero emission, PLN plans to gradually reduce CO2 emissions by reducing the portion of fossil fuel energy in electricity generation. 実際にやっぱりフォシル化石燃料というこのエナジーをどうしていくかということで、absolute CO2 emission will peak in 2030 and then decrease gradually towards zero emission 2060. まさに2030年ピークにしてそこから減らしていこうというふうになっていると。で実際にこの Power Sector CO2 Projection ということで、実際にこの CO2 の出しているこのジュタトンというところで見ると、これ見たらわかるんですけど、バックバラっていうのはコールですね。で、ガスっていうところで、実際にこの石炭っていうところをガーンと、とにかく40年超えて50年ぐらいにはこれで減らしていこうってなって、実際にだからマックスになっていくっていうところが、かなりこの辺ですね。もう2030年っていうことを一つマックスにしながらどんどん石炭を減らしていくねっていうところが見てわかる。それでガスにとって変わられていくと。で、ビジネス as usual っていうことで、ネットゼロのエミッションを達成していこうということになってます。で、こっちは percentage of capacity by technology in net zero scenario で、パーセンテージでどうしていくかというところで、実際にこれ見たときにニューエナジーっていうのは赤いところがバーッと増えていきながらも、実際に less renewable energy っていうところをガンガン増やしていこうというところで、やっていこうと。まだまだ実は2020年 14% すごい少ない割合なんですね。この中で見ておくと分かるように、バックバラっていうのはコールというのとガスっていうところが、どうしても多くを占めているというような状況になっている。In achieving the net zero emission target by 2060, PLN has a strategy divided into three pillars: a strategy for achieving short, medium-term targets, a strategy for achieving long-term targets, and the development of technology and supporting ecosystem. 面白いですね。ショートタームとロングタームというところとテクノロジーとエコシステムを作ることにかなり力を入れると。For the achievement of short-term target until 2030, PLN focused on reducing the fossil fuel power plant portfolio, where PLN has removed 13.3 gigawatt of coal-fired power plants from LPTL 2021 to 2030. In its place, PLN plans to build 20.9 gigawatt of renewable energy, or 51% of the total plan for the development of electricity generation capacity until 2030, making LPTL 2021 to 2030 the greenest LPTL in PLN and Indonesia's history. In addition, PLN also runs a conversion program from oil to renewable energy. オイルからのリニューアブルへって書いてあるんですね。Desalination と。Biomass confirming at coal-fired power plants. まさに混焼、バイオマスの混焼だとか、Energy Efficiency Initiative at power plants and grids, expansion of gas-based power plants, and utilization and clean coal energy technology. To achieve the long-term target of net zero emissions by 2060, PLN will continue to focus on the development of large-scale renewable energy sources accompanied by energy storage and interconnections, the development of new energy generation, the utilization of hydrogen, 水素ガス and ammonia energy sources, and the implementation of carbon capture, CCS technology in fossil fuel power plants. In addition to initiatives to transition from fossil energy to clean energy mentioned above, PLN also has initiatives to sustainably grow through the utilization of new technologies and the development of new businesses. PLN supports the development of the electric vehicle ecosystem and rooftop solar power systems. PLN also constantly strives to develop the energy as a service business, utilize green attributes, and implement an emission trading scheme. まさにこれよく出てくるんですね。このところで Net Zero Emissions by 2060 Aspiration ということで、Shift away from high carbon power generation というところで Growth powered with technologies and business というところで、2030までのと2060までのとテクノロジーというところ、この3本柱でやっていくというところで、実際にこの2030の直近のところを見ると、Renewables というと、Dieselization、まさに電化とかですよね。Coal plants retirement、まさに石炭の撤退、バイオマスコンファーミング、バイオマスの混焼、Energy Efficiency、Grid Loss Improvement、この辺は省エネだとか、送電線のロスの低下ですね。ガスエクスパンジョンとかガスを増やしていったり、クリーンコール、コールの、二酸化炭素を減らしていったりみたいなところがやっていると。で、あと D のところで build new internal capabilities and technologies supported by innovation, financing, and policies. And more than USD 700 billion total investment cost to reach net zero emission by 2060.
Across 2021 to 2022, PLN has implemented 8 lighthouse initiatives, which divide into three streams. First, decarbonization of coal and gas power plants with the following strategic initiative: A, announcing two pilot power plants from early retirement; B, implementing co-farming with biomass in 36 coal-fired power plants. やっぱりこのリタイアメントと混焼、石炭ってとかそういうの。C, conducting 3 pilot co-farming with hydrogen and ammonia. D, collaborating with 3 power plants for CCUS, carbon capture, utilization, and storage. Second, expansion of renewable energy capacity and its supporting system with the following initiatives: A, building more than 4 gigawatts of renewable energy projects that are in preparation or under construction. B, constructing a smart grid on 4 islands. 4 islands スマートグリッドやっていくと。Third, building a green ecosystem with the following initiatives: A, selling 2.4 million renewable energy certificates (REC) and 4.4 million tons of carbon credits. カーボンクレジットも使われているんですね。B, developing more than 306 electric vehicle charging stations, EVCS。まさに EV のところも力を入れてきますと。まさにこの PLN has working on 8 lighthouse initiative on energy transition toward net zero emission 2060 ところでバーっと8つありますよって3つの柱であります。3. Risk management. PLN identifies opportunities and assess energy transition risks to its business strategy and financial planning. The company has also conducted studies to identify physical climate change risks to its power system assets, both on the supply and demand side. For instance, rising sea levels may disrupt the operation of coastal power generation assets due to flooding in those areas. In addition, increasing lightning strikes result in higher disruption to transmission networks, 雷の影響がね、potentially leading to power transfer interruptions or even blackouts. Extreme weather events such as heavy rainfall and a prolonged drought also impact electricity production from hydropower plants. In response to the impacts of climate change, PLN has implemented necessary adaptation measures such as evaluating certain power plant areas, installing lightning detection and protection systems, and optimizing electricity production planning from hydropower plants. Furthermore, PLN has conducted studies indicating that climate change poses risks to future power development planning, long-term planning simulation based on representative concentration pathway (LCP) scenarios 4.5 and 8.5 show that a larger power generation capacity is required for both scenarios compared to the scenario without considering climate change risks. This will result in additional investment budget needs for PLN to meet future electricity demand due to climate change impact. One of the strategic risk profiles identified and monitored is failure to meet emission quality standards, classified as an extreme short-term risk. To mitigate climate change risks, PLN conducts various measures, including raising climate change risk awareness within the PLN group, conducting vulnerability assessments and adaptation actions for pilot projects, and establishing emergency response teams to anticipate natural disasters caused by climate change impacts on power generation, transmission, and distribution. As climate change is incorporated into the risk management framework, PLN has conducted studies on the vulnerability of its assets to the impacts of climate change and implemented various climate change mitigation measures and other energy transition risks to reduce corporate risks. PLN has adopted the risk management maturity (RMM) approach to assess the level of achievement in risk management implementation. RMM measurements is carried out at PLN using a 5-level scale with positive polarity as a sustainability performance on
Governance aspect. RMM assessments are conducted biannually for all divisions units at the head office, branch office, subsidiaries, and corporation. 4. Metrics and targets. PLN demonstrates its commitment to achieving emissions reduction through the establishment of short-term and long-term targets outlined in the roadmap towards NZT. The targets set within the energy transition program extend beyond technical aspects and encompass legal, financial, human resources, and information technology dimensions. Collaborative efforts across PLN's various business lines are being undertaken to accelerate the achievement of the NDC by 2030 and NZ3 by 2060. PLN employs relevant indicators and parameters as metrics to assess climate-related risks and opportunities. These metrics are transparently disclosed through sustainability reports and presentation in various forums such as G20 2022, side event, and COP27. The disclosed metrics encompass A. Carbon emissions. Carbon emissions measurement serves as a fundamental metric for PLN to gauge the quantity of greenhouse gas emissions originating from its operational activities, including both direct emissions, Scope 1, and indirect emissions, Scope 2 and 3. Through continuous monitoring of greenhouse gas emissions and the realization of emission reduction efforts, PLN can effectively identify climate-related risks and pinpoint opportunities to mitigate their impacts. まさにこのところで、The GHG Emission Calculation Result ということで、例えばこの GHG Emission Scope 1がどうだったりってことだとか、そこで言うと何が入ってくるか。まず、彼らで言う Scope 1っていうのがまさに Oil, Fuel, Gas, Coal, Fuel for Vehicles and Generators。で、Scope 2っていうのが Network Loss っていうのがそうだったり、Office Electricity Consumption。まさに Scope 2っていうのが Office Electricity の Consumption になると。で、Scope 3って何かというと、Purchase of Electricity。電気の購入だったり、purchase of fuel だったり、purchase of assets, purchase of goods and services。で、トータルで出てくるっていう感じになってます。で、この achievements in GHG emission reduction ということで、electricity、まさにこの GHG emission reduction initiative っていうので、どういうふうにターゲットをそれで2021、22みたいなところでどうなっていくかっていうのをやっていると。これが electricity production from energy generators。実際に再エネだったり、implementation of clean coal technology。clean coal technology でどうだったかっていう conversion of PLTG ガスから PLTGU ガスユニットということになっていくと。で、バイオマスコンファーミング、バイオマス混焼がどうなっていくかっていうところになってますと。で、実際にこれ calculation of the result of GHG emission reduction initiative has not been implemented ってことですね。で、Based on the calculations conducted in 2022, the total volume of our greenhouse gas GHG emissions from Scope 1, 2, and 3 reached 270.34 million tons of CO2, representing a 7.11% increase compared to 252.38 million tons of CO2 in 2021. This rise in emissions was driven by the increase in electricity production and consumption as a result of the post-COVID-19 economy recovery。まさに経済回復。コロナ後の経済回復とかちょっと影響して増えちゃった。The emission intensity slightly increased to approximately 0.005 tons per megawatt hour, which can be attributed to the inclusion of new coal-fired power plants, PLTU, that were still under construction during the reporting period of SR 2021. These new PLT plants added to PLN's power grid were independent power producer IPP plants with their construction contracts established well before 2022. Since 2021, PLN has committed to refraining from entering into new contracts from the construction of coal-fired power plants in addition. まさにこの撤退していくんですね。実際に新規ではこのコールを使った、石炭を使ったことをやっていかないと。In addition, PLN has been making efforts to decarbonize existing PLT plants
through biomass confirm まさに混焼によって CO2 を減らしていくよと。B renewable energy contribution the measurement of the percentage of energy generated from renewable sources. For instance, solar energy, wind energy, or biomass serves as a sustainability performance indicator in the environmental aspect. By increasing the contribution of renewable energy, PLN can mitigate the risk associated with fossil fuel dependency and seize opportunities in the development of clean energy sources. C. Infrastructure reliability. The evaluation of the reliability and resilience of the power infrastructure against various disturbances, including those resulting from the impacts of climate change, is crucial. In this regard, PLN utilizes the System Average Interruption Duration Index (SAIDI) and System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) as metrics to monitor sustainability performance in the social aspects ということで書いているというようなところになります。こんなところでかなり Tcfd というのはどこの会社もどの国もグローバルでやっているということを意識してもらえたらいいかなと思っていますと。Penyelesaian dengan task force on climate-related financial disclosure berangkat dari tanggung jawab PLN untuk menghadapi perubahan dan tantangan perubahan iklim. Maka PLN menerapkan strategi dan implementasi pengelolaan perubahan iklim dengan Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) merupakan kerangka kerja yang diakui secara internasional untuk mengatasi risiko perubahan iklim ke dalam keputusan keuangan dengan mengacu pada 4 pilar TCFD. PLN dapat mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan risiko serta peluang terkait perubahan iklim guna meningkatkan transparansi perusahaan atas risiko-risiko terkait iklim. Pada laporan ini, perusahaan memberikan ringkasan terkait pelaksanaan 4 pilar TCFD di PLN. 1. Tata kelola. PLN merespons risiko dan peluang dari perubahan iklim dengan mengembangkan tata kelola transisi energi dan perubahan iklim yang langsung diawasi oleh Board of Directors BOD. Komitmen perusahaan terhadap transisi energi ini dikembangkan ke dalam fungsi organisasi yang melibatkan multi divisi serta dilaksanakan bersama di seluruh proses bisnis PLN Group. Pada Oktober 2022, PLN melakukan transformasi organisasi di mana salah satunya dengan membentuk divisi transisi energi dan keberlanjutan yang bertanggung jawab dalam memimpin, merencanakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan agenda transisi energi yang disupervisi langsung oleh direksi
tugas pokok dan fungsi dan dari direksi dan manajemen PLN ditetapkan melalui peraturan direksi PT PLN nomor 54 di DIR DIR 2022 tentang organisasi dan tata kerja PT PLN pembentukan divisi transisi energi dan keberlanjutan menguatkan tata kelola keberlanjutan di PLN setelah sebelumnya telah dibentuk komite sustainability. Penjelasan mengenai komite sustainability dan dilihat pada laporan keberlanjutan tahun 2022 halaman 63. Komitmen yang kuat juga ditunjukkan dengan keterlibatan langsung dari Direktur Utama yang memberikan arahan, mengikuti secara aktif dan mengambil keputusan pada program transisi energi untuk menjawab tantangan dan perubahan iklim. Sebagai contoh, Direktur Utama PLN terlibat langsung dalam proses diskusi penyusunan Joint Statement Just Energy Transition Partnership JETP adalah kerjasama strategis antara pemerintah Indonesia dengan International Partners Group yang dimotori Amerika Serikat dan Jepang. Joint Statement JETP diumumkan pada agenda G20 bulan November 2021-22. Direktur Utama PLN secara aktif memberikan arahan kepada jajaran eksekutif PLN untuk menyiapkan operasionalisasi JTE tersebut. Arahan direksi disampaikan melalui berbagai forum, antara lain ESG Casual Room yang dilaksanakan setiap minggu dan Performance Business Review yang dilaksanakan setiap bulan dan dihadiri oleh seluruh jajaran eksekutif BOD dan PLN Group. Jajaran eksekutif PLN berperan dalam mengembangkan strategi yang selaras dengan aspirasi BOD, mengimplementasikan strategi dan mengelola risiko serta peluang terkait iklim serta memastikan penyediaan energi listrik yang berkelanjutan. Sinergitas manajemen PLN tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja keberlanjutan yang optimal dan menghadapi perubahan iklim. Untuk menggapai pencapaian milestone peta jalan net zero emission NZ3, perusahaan menetapkan key performance indicator KPI corporate
yang dilaporkan pencapaiannya secara periodik kepada pemerintah. Beberapa KPI yang terkait transisi energi dan risiko iklim antara lain penurunan emisi GLK, penambahan kapasitas pembangkit EBT, konversi pembangkit berbahan bakar minyak ke EBT, hilirisasi, dan penyediaan infrastruktur kendaraan listrik. KPI korporat tersebut kemudian diturunkan ke divisi dan unit bisnis terkait serta dimonitor pencapaiannya. 2. Strategi. Indonesia sangat rentan terhadap peristiwa cuaca ekstrem seperti banjir dan angin topan dan perubahan iklim jangka panjang, antara lain dari kenaikan permukaan laut dan peningkatan suhu lingkungan. Indeks risiko Inform 2023 Komisi Eropa menempatkan Indonesia di 2% negara teratas dalam hal risiko bencana alam ke-5 dari 191 dengan banjir dan angin topan diidentifikasi sebagai 2 risiko iklim paling kritis. Pola cuaca yang tidak dapat diprediksi dan perubahan iklim menimbulkan risiko terhadap aset PLN yang berpotensi mengganggu infrastruktur pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Untuk memitigasi perubahan iklim, pemerintah Indonesia telah bergabung dengan komunitas internasional dalam kesepakatan perjanjian Paris. Indonesia telah menetapkan Nationally Determined Contribution (NDC) yang menyertakan target pengurangan emisi dari sektor energi. Berbagai regulasi terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim telah dikeluarkan oleh pemerintah yang dalam implementasinya melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk PLN. PLN menyadari pentingnya menangani dan mengelola risiko iklim. Untuk itu, PLN telah mengidentifikasi risiko dan peluang terkait iklim, baik risiko transisi energi maupun risiko fisik akibat dampak negatif perubahan iklim. Identifikasi risiko dan peluang tersebut dilakukan terhadap bisnis, strategi, dan perencanaan keuangannya pada jangka pendek, menengah, dan panjang. Risiko-risiko tersebut diukur, dimitigasi, dan dikelola untuk memastikan
tercapainya target iklim yang telah ditetapkan dalam peta jalan NZUE 2060. Risiko transisi energi meliputi perkembangan kebijakan pemerintah seperti regulasi mengenai nilai ekonomi karbon yang mulai diterapkan pada PLTU serta kebijakan nasional maupun global lainnya yang terkait dengan transisi ke ekonomi rendah karbon. PLN juga dituntut oleh pemangku kepentingan untuk menggunakan secara transparan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan serta upaya-upaya penurunannya. PLN memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terhadap tindakan yang diambil, salah satunya melalui pemaparan komitmen dan peta jalan PLN menuju net zero emission 2060 pada side event COP26 di Glasgow dan COP27 di Sharm el-Sheikh. Di sisi lain, PLN mengangkat perubahan iklim di mana terdapat peningkatan permintaan untuk energi terbarukan, kemajuan teknologi energi bersih, dan dukungan pemerintah terhadap transisi energi. Risiko dan peluang terkait iklim memiliki dampak yang signifikan pada bisnis, strategi, dan perencanaan keuangan PLN. Perusahaan harus menyesuaikan strategi bisnisnya dengan tuntutan perubahan iklim, mempertimbangkan investasi dalam energi terbarukan, dan mengantisipasi potensi perubahan regulasi untuk menjaga keberlanjutan bisnis. PLN telah menetapkan peta jalan yang komprehensif untuk mencapai NZE 2060. PLN menetapkan program transisi energi dengan melakukan pengurangan emisi GLK secara bertahap pada short medium terms hingga tahun 2030 dan long term hingga tahun 2060. Target jangka menengah dan jangka panjang. PLN memiliki target menurunkan emisi GLK secara gradual untuk menjalankan kegiatan kelistrikan yang berkelanjutan pada jangka pendek hingga menengah. Intensitas emisi untuk semua skop ditargetkan berkurang sebesar 15% di tahun 2030 berdasarkan proyeksi rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL 2021 sampai 2030. Sedangkan untuk emisi GLK absolut ditargetkan berkurang sebesar 9%
juta ton CO2 pada tahun 2030 dari skenario business as usual BAU. Target ini sudah diselaraskan dengan target nasional dalam mengurangi emisi GRK yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution NDC. Pada target jangka panjang, PLN memiliki target ZE di tahun 2060 atau mengalami pengurangan intensitas emisi GRK sebesar 1000% dari 0,892 ton CO2 per megawatt hour di tahun 2021 menjadi 0 di tahun 2060. Emisi GRK absolut pada jangka panjang ini menjadi 0 di tahun 2060 atau berkurang sebesar 1,057 juta ton CO2 dari skenario BAU. Target pengurangan emisi absolut diuraikan berdasarkan cakupan 1, 2, dan 3 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut. Pada grafik roadmap menuju net zero emission berikut, PLN berencana menurunkan emisi CO2 secara bertahap dengan menekan polisi penggunaan energi fosil dalam membangkitkan energi listrik. Emisi CO2 absolut akan mencapai puncak pada tahun 2030 dan kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 0 di tahun 2060. Dalam mencapai target zero emission pada tahun 2060, PLN memiliki strategi yang dibagi menjadi 3 pilar. Strategi pencapaian target jangka pendek dan menengah, strategi pencapaian target jangka panjang, dan pengembangan teknologi dan ekosistem pendukung. Untuk pencapaian target jangka pendek dan menengah sampai tahun 2030, PLN berfokus pada pengurangan portofolio pembangkit berbahan bakar fosil, di mana PLN telah mengeluarkan 13 gigawatt PLTU batubara dari RPTR 2021 sampai 2030. Sebagai gantinya, PLN merencanakan pembangunan EBT sebesar 20 gigawatt atau 51% dari keseluruhan rencana pengembangan kapasitas pembangkit listrik sampai dengan tahun 2030, yang menjadikan RPTL 2021 sampai 2030 menjadi RPTL paling hijau sepanjang sejarah PLN dan Indonesia. Selain itu, PLN juga menjelaskan program konversi dari bahan bakar minyak ke energi terbarukan digitalisasi, confirming biomass pada PLTU batubara, inisiatif efisiensi energi pada pembangkit dan grid,
ekspansi pembangkit berbasis gas dan memanfaatkan teknologi batubara bersih. Untuk pencapaian target jangka panjang menuju net zero emission pada tahun 2060, Pln akan terus fokus pada pembangunan EBT skala besar disertai dengan energy storage dan interkoneksi, pengembangan pembangkit energi baru, pemanfaatan sumber energi hidrogen dan amonia, dan implementasi teknologi carbon capture pada pembangkit fosil. Selain inisiatif untuk bertransisi dan energi fosil menuju energi bersih, Pln juga memiliki inisiatif untuk terus tumbuh melalui pemanfaatan teknologi baru dan pengembangan bisnis baru. Pln mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan PLTS atap. Pln juga senantiasa bergerak untuk mengembangkan bisnis energi and service, pemanfaatan atribut hijau dan emission trading scheme. Selama tahun 2021 sampai 2022, Pln telah mengimplementasikan 8 inisiatif lighthouse yang terdiri dari 3 stream. 1. Dekarbonasi pembangkit batubara dan gas dengan inisiatif strategi sebagai berikut. A. Menggunakan 2 pilot pembangkit untuk dipensiunkan lebih dini. B. Melakukan co-farming dengan biomas pada 36 PLTU. C. Melakukan 3 pilot co-farming dengan hidrogen dan amonia. D. Melakukan kerjasama 3 PLTU dengan CCUS. 2. Ekspansi kapasitas EBT dan sistem penduduknya dengan inisiatif sebagai berikut. A. Membangun lebih dari 4 gigawatt EBT yang COD dan sedang dalam konstruksi. B. Membangun smart grid di 4 pulau. 3. Membangun ekosistem hijau dengan inisiatif sebagai berikut. A. Menjual 2,4 juta lek dan 4,4 juta ton karbon kredit. B. Mengembangkan lebih dari 306 SPKLU. 3. Manajemen risiko. Dan Pln mengidentifikasi peluang dan menilai risiko transisi energi terhadap bisnis strategi dan perencanaan keuangannya. Pln juga telah melakukan kajian dan mengidentifikasi risiko fisik perubahan iklim terhadap operasi aset sistem ketenagalistrikan yang dimiliki oleh Pln, baik dari sisi supply ataupun sisi beban listrik. Sebagai contoh, kenaikan level permukaan air laut akan
mengakibatkan terganggunya operasi aset pembangkitan yang banyak berlokasi di pinggir laut akibat banjir yang melanda area aset tersebut. Selain itu, meningkatnya kekerapan sambaran petir mengakibatkan peningkatan gangguan pada jaringan transisi yang dapat mengakibatkan terganggunya transfer energi listrik kepada konsumen, bahkan blackout. Pada sisi pembangkit listrik, cuaca ekstrim seperti curah hujan tinggi dan kekeringan yang panjang berdampak terhadap produksi listrik dari PLTA. Sebagai respons terhadap dampak perubahan iklim tersebut, Pln telah melakukan langkah-langkah adaptasi yang dibutuhkan, seperti melakukan peninggian beberapa area aset pembangkit, memasang sistem pendeteksi dan proteksi petir, dan melakukan optimasi perencanaan produksi listrik dari PLTA. Pln juga telah melakukan studi dan menemukan bahwa perubahan iklim juga berisiko terhadap perencanaan pengembangan ketenagalistrikan di masa yang akan datang. Simulasi perencanaan jangka panjang yang mengacu pada skenario representative concentration pathway 4.5 dan LCJP 8.5 menunjukkan bahwa dibutuhkan penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang lebih besar untuk kedua skenario tersebut jika dibandingkan dengan skenario tanpa memperhitungkan risiko perubahan iklim. Hal ini akan berdampak pada penambahan kebutuhan anggaran investasi yang perlu disiapkan oleh Pln untuk dapat memenuhi beban listrik di masa yang akan datang akibat dampak perubahan iklim. Salah satu profil risiko strategis yang diidentifikasi yang dipantau adalah gagal memenuhi kualitas emisi pembangkitan dan mengklasifikasikannya sebagai risiko jangka pendek yang ekstrim. Untuk itu dilakukan mitigasi dari risiko perubahan iklim, di antaranya dengan melakukan awareness risiko perubahan iklim di Pln Group, penyusunan kajian kerentanan dan aksi adaptasi pada pilot project, dan membentuk tim tanggap darurat untuk mengantisipasi aset Pln jika terjadi bencana alam akibat perubahan iklim, baik pada pembangkit, transmisi, dan distribusi. Seiring dengan dimasukkannya perubahan iklim ke dalam kerangka manajemen risiko, Pln telah melakukan studi kerentanan
tangan aset Pln terhadap dampak perubahan iklim dan berbagai mitigasi risiko perubahan iklim dan transisi energi lainnya untuk menurunkan risiko korporat. Pln mengadopsi risk management maturity LMM untuk mengetahui tingkat pencapaian dalam implementasi manajemen risiko. Penggunaan LMM di Pln menggunakan skala 5 tingkat dengan kualitas positif yang menjadi kinerja keberlanjutan pada aspek tata kelola. Penggunaan LMM dilakukan setiap semester untuk seluruh divisi. Untuk kantor pusat unit, pusat induk anak perusahaan dan korporasi. 4. メトリックdan target というのがいろいろ